earpods now? No, With no, it? You no. don't? I can, but Yeah, of course you can. no, I don't. Mm-hmm. Okay, so Все, we are live on трансляция YouTube. началась. Стартуем. Mm-hmm. So we can start. Pierre, We can start. opening Okay. words. Mm-hmm. Yeah, no, thanks again for everyone who's connecting. For those who attended the first one, I know it was a quite heavy presentation, but hopefully now we can dive into a bit more practical stuff. Спасибо всем тем, кто присоединился. Еще раз спасибо всем тем, кто присутствовал на первой лекции. Мы знаем, что эта лекция была достаточно сложная и длинная, но сегодня мы можем перейти к более практическим вещам. I'll start sharing screen. So two things today is I might be going back and forth between two presentations. The reason for it is on one of those video are not working, so there will be a little bit of going back and forth. Sorry about this. Сейчас мы будем делиться экраном, но у нас, возможно, небольшие задержки, потому что там в одной из наших презентаций прямые ссылки на видео не очень сильно работают, поэтому мы будем перебрасываться с двух презентаций для того, чтобы открыть ссылки на видео. Но это, простите нас за это так, маленькие технические трудности. And the second thing is there will be quite a few video in that presentation. And sometimes I've recorded myself trying to demonstrate. Sometimes I got the video from other sources. It's all exercise that I've been using or that I'm using currently, but I don't really record athlete in the gym. It's not something that I often do. I prefer being focused on coaching. So I didn't add a lot of material. That's why some of the video I just went and got them from other people, their websites. В нашей сегодняшней презентации будет достаточное количество различного видео. Чаще всего там это я снимал сам себя, как я выполняю те или иные упражнения, те упражнения, которые я использую в своей практике. И ряд видео будет еще, соответственно, из других источников, с YouTube и так далее, потому что я не снимаю обычно своих игроков, которые у меня тренируются, потому что я чаще всего в тренировочном зале фокусируюсь на непосредственно тренировках. Поэтому у нас будут видео, соответственно, с Пьером, который тренируется, и видео с других источников. Но в любом случае те упражнения, которые использует он. So, saying this, I guess we can start and dive into the presentation. So I've started sharing the screen. Hopefully you have it, yeah? Yeah, the screen is visible for us. Great. So today let's talk a bit about speed and agility, and in the context, trying to put it in context of sevens rugby. Сегодня мы будем говорить о скорости и ловкости в контексте, соответственно, регби-7. And first, couple definition. So definition for speed, the ability to move quickly across the ground or move limbs rapidly to grab or throw. И начнем с парочки определений. Соответственно, определение скорости – это возможность быстро перемещаться по земле, быстро двигаться, чтобы схватить что-то или бросать. And there is an important thing in that definition. It's when we talk about speed in the context of sports, it's not only how fast you can cover a distance, but it means as well how fast you can move your body in different planes. И очень важная штука, которую стоит отметить в определении. Когда мы говорим о скорости в контексте командных видов спорта и вообще видов спорта, мы чаще всего говорим не о том, насколько быстро мы можем покрыть ту или иную дистанцию, но и насколько быстро мы можем там ориентировать нашим телом в пространстве. And agility, rapid whole body movement change of velocity of direction in response to a stimulus. И ловкость – это, соответственно, быстрое движение всего тела с изменением скорости или направления в ответ на некий стимул или раздражитель. And here again, an important aspect is if there is no decision making, it's not agility that you're training. И также важный аспект по поводу ловкости. Если внутри вашего действия не происходит принятие решений, то это уже не ловкость.
Start with like some easy assumption for all of you who are working with teams, everything that just jump to ice. When it comes to sevens, first is we have big field and we have a small number of players on each side. So the first thing that comes up is we have a lot of space. И немножко показателей, почему скорость и ловкость важны, соответственно, в регби. Потому что у нас на самом деле очень большое поле и малое количество игроков. Соответственно, у нас появляется достаточное количество пространства, внутри которого можно проявлять силу и ловкость. Скорость и ловкость. And third way, we understand that the ability to move into that space before an opponent closes it is considered a positive play, which means every time I can get position by being faster than the opponent, it's positive for the team. The goal is always to go forward. Sometimes go backward if you need to get the ball to find some space later, but in general sense, what you want is to get the ball forward, to get forward. Опять же, самое главное в нашей игре – это попытаться довести этот мяч чуть вперед дальше по полю, поэтому способность двигаться в пространство до того, как противник перекроет его, означает положительная игра для команды. Соответственно, порой, конечно же, там наши игроки вынуждены двигать мяч назад для того, чтобы немножко там приобрести чуть больше пространства, но в любом случае, как бы, наша идея в том, чтобы двигаться быстрее, чем наш соперник, для того, чтобы там это положительно сказывалось на нашу общую игру. And last thing we can straight away notice about sevens, we have lots of one-on-one situation because of that small number of people in big space and the way the game is played. Very often players are on one-on-one situation, and of course you understand from Zit that being able to beat an opponent through agility or through being faster than him is a big component in positive plays. И опять же, в регби-7 в связи с большим полем и малым количеством игроков у нас возникает множество ситуаций 1 на 1. И умение обойти этих игроков соперника, решать эти ситуации 1 на 1, опять же, является положительным результатом с точки зрения игры. Это те самые ситуации, внутри которых мы можем обойти этих игроков за счет скорости или ловкости. Well, now what's interesting is when we actually dive into analyzing the activity, when we go through the researches, we found some very interesting things, like there is a strong correlation between 10 and 40 meter sprint times and the number of defender beaten, as well as the number of line break. Опять же, если мы начинаем анализировать различные источники, касающиеся регби-7, то мы обнаруживаем бесконечно интересную корреляцию между временем спринтов на 10 метров, на 10 метров и на 40 метров, количеством пройденных защитников, а также прорывами. If we try to differentiate amateur or lower level rugby-7 player and international player, the main thing that differentiates them is their average speed, the number of sprint and the total sprint distance they're able to do during a game. So once again, speed is a huge factor. Опять же, исходя из изученных источников, если вы пытаетесь просмотреть, какие же различия существуют ключевые между любителями игроками или полупрофессионалами и игроками национальных уровней в регби-7, то ключевыми KPI, этими индикаторами, будут средняя скорость, количество спринтов и та дистанция, пройденная на спринтерской скорости игроками. And over 196 rugby-7 matches that have been analyzed by Inga Menal in a study, they found out that team that plays this evasive kind of game, so team that use more speed and agility in their game plan, just win more games. So once again, you cannot undermine how important speed and agility is to win rugby-7's game. Опять же, было проанализировано 196 матчей по регби-7 различными там исследователями. И получилась, опять же, интересная корреляция и зависимость, что те команды, которые используют не прямолинейный стиль, соответственно, игроки данных команд много меняют направление движений, много делают кроссоверов, много уклонений, чаще выигрывают игры. Okay, now we established that, yes, definitely,
speed and agility is something to worry about when we want to perform in sevens rugby. Опять же, скорость и ловкость – это те самые качества, о которых мы должны быть очень сильно обеспокоены для того, чтобы выигрывать матчи в регби-7. Another question is, how can we go about it? And it's opposite to, for instance, strength that we'll see later, or conditioning, which are quite straightforward qualities to develop. Speed is very complicated. И вопрос в том, что же из себя представляет эта скорость. И мы понимаем, что скорость это очень сложное качество. Оно состоит из кучи различных факторов внутри. И вопрос в том, что из них нужно развивать. There are lots of different components. And if you go and try to get information on speed or listen to podcasts, or very often you will find people talking about sprint mechanics or specific technical points, like you have them in the first part of that slide, like breaking forces and impulse, lower limb stiffness, stride frequency, those kind of things. И если вы попытаетесь загуглить, соответственно, информацию по скорости или начнете слушать какие-либо подкасты, то вы увидите очень много информации по поводу различных технических аспектов, соответственно, спринтов. Это может быть какие-то пропульсивные силы, это может быть жесткость наших конечностей и так далее. Частота наших шагов. And for me, from experience now working with different athletes and those technical qualities, trying to improve them come as really high cost. You have to invest lots of time, a lot of training time. It's very extensive and you have very low reward, because most of the time, even if you gain some technical proficiency with players, as soon as you put them back into the context of their game, ball in hands, opponent to beat, tries to score, they just forget everything. They're just going back to their natural running mechanism, because now there is a need of results. It's not just about techniques anymore. Ну и с моей точки зрения, соответственно, из моего личного опыта, попытка исправлять вот эти вот технические качества бега, это слишком тяжело, это требует большого количества времени, и мы получаем лишь очень маленькую отдачу, потому что мы должны все-таки рассматривать скорость внутри контекста той игры, в которую мы играем. То есть мы ее проявляем, когда мы пытаемся там обойти защитников, совершить прорыв, занести попытку, и держать в голове все это для игроков становится очень тяжело. Они возвращаются к обычным своим беговым механикам, к которым они просто привыкли, чтобы фокусироваться на других аспектах игры. So unless if you're from a track and field background and really speed is your thing, and you know all the technical aspects, and you're able to perfectly teach them, and you're perfectly able to cue players and give them new behaviors they can sustain, I think it's just a loss of training time to try to go into the specificity of sprinting technique. И только в том случае, если у вас есть какой-то бэкграунд, предыдущий опыт работы в легкой атлетике, и вы абсолютно все знаете про эту скорость и можете великолепно имплементировать данные методы развития технических навыков в спринте своим игрокам, отследить и еще и применить в контексте нашей игры, то, наверное, вы должны этим заниматься. Но если у вас нет этого бэкграунда легкой атлетики, то вы просто теряете очень много в тренировочном времени, которое вы могли бы потратить на что-то другое. It's much more interesting and can be much more powerful to look into the physical qualities that are needed for speed and agility, and to try to target those, because that's where we're going to have the most reward for the lowest cost. For instance, there is many of them, you have them here, but strength is fundamental, and we talk about it later. By developing strength, you will improve speed, but you're as well improving a lot of other things. It's just more rewarding for your time. И поэтому, если вместо того, чтобы пытаться развить эти технические качества непосредственно спринтов, вы можете начать фокусироваться на физических качествах, которые впоследствии оказывают влияние на скорость. К примеру, те же самые наша сила, о которой мы будем говорить чуть попозже, имеет прямую зависимость со скоростью. The same goes on for agility. If you want to go into saying the actual technical component,
It's very extensive. Once you look at the physical quality, you understand they're quite similar at the one you need for speed, for power, and once again, you get more reward by diving into those. И то же самое касается и ловкости. Pierre, can I ask you to return Yeah, sure. to the previous slide? Мгм. И то же самое касается и ловкости, соответственно, внутри нашего вида спорта. С точки зрения технических качеств это все слишком высокие затраты и все слишком расточительно. Пытаться на них фокусироваться, поэтому нам стоит все-таки фокусироваться на физических качествах, которые имеют прямое влияние на данную ловкость. И развивать именно данные физические качества, и это даст нам максимальную отдачу от нашего затраченного тренировочного времени. So yes, speed and agility are important, but 7 rugby players need as well to be strong, fit, resilient, technical, and strategically prepared. So understand that the amount of time we have to actually try to make a difference in terms of speed and agility is reduced. We have to choose training strategy that will give us the most reward for the time we have with the players. И опять же, несмотря на то, что нам очень сильно нужна скорость и ловкость внутри регби-7, но также нашим игрокам нужно быть сильными, подготовленными, устойчивыми, выносливыми и готовыми как технически, так и стратегически. И если вы начинаете уделять внимание каким-то определенным компонентам, то вы очень сильно теряете в тренировочном времени. Training for speed in the context of sevens rugby is different from sprinting. When you sprint, all you have to worry about is accelerating for as long as possible. And then when you get toward your maximal speed, just avoid braking, like try to keep that speed going. When we talk about speed in the context of... just continue on. When you talk about speed in the context of rugby, we're talking about being able to see space, being able to react, being able to make decisions. It's completely different. Когда мы говорим, к примеру, о тренировке той же самой скорости в легкой атлетике, то смысл всех этих тренировок приводит к тому, что наш спортсмен должен очень быстро разогнаться и на этой максимальной скорости, на максимальном ускорении продолжать дальше двигаться вперед, пытаясь избежать каких-либо тормозящих движений его. Когда же мы говорим о скорости внутри контекста регби-7, то это очень сильно отличается от спринтов. Наша задача занять какое-то пространство, прежде всего, для того, чтобы контролировать поле, положение мяча, игроков другой команды и так далее. For instance, if you're spending a big amount of time teaching like acceleration mechanics to player and teaching them this low body angle to maintain for a very long time and all this, how can you apply this to a game? Like in a game, when players start accelerating, they need to have eyes up. They need to be able to take information. Otherwise, they might be accelerating really well technically, but they're not able to catch a ball. They're not able to see a 3-on-1, or not being able to see where the space is. So once again, we're not trying to train sprinter. We're trying to train rugby sevens. И опять же, когда вы пытаетесь обучить игрока тем же самым ускорением, занимать правильное положение тела, правильно наклоняться вперед и так далее, вопрос в том, как вы можете это переложить впоследствии на игру. То есть ему все-таки данному игроку внутри игры в регби-7 нужно правильно занимать пространство, нужно уметь поймать этот мяч, нужно читать ситуацию, которая происходит на поле, видеть ситуации 3-1 и так далее. И если он будет просто ускоряться, он не сможет выполнять все остальные действия, которые ему нужно выполнять. And lastly, remember that actually going deep into speed and agility is kind of icing on the cake. Like often I see start of preseason or teams and straight away you have long speed focused session. Yes, speed and agility is important, but if your players are not strong, they're not going to be fast. If your players are not fit, they won't be able to maintain the power output necessary to go fast. So start with simple things, get people stronger, get people fitter, and that will already improve their speed.
И опять же, мы понимаем, что скорость чрезвычайно важна в регби-7. Там в течение какой-нибудь предсезонной подготовки вы можете ставить длинную тренировочную сессию на скорость, но вы также должны понимать, что, опять же, существуют другие качества, которые так или иначе влияют на скорость. Например, для того, чтобы развить эту скорость, ваши игроки все еще должны быть сильными, все еще должны быть подготовленными. Если они будут сильными и подготовленными, они не смогут поддерживать тот уровень скорости, который нужен. Они будут быстрее относительно там, их предыдущих результатов, если они улучшатся в данных физических качествах. So that's what we're going to be talking about now. Quite simply, when we talk about speed, when we will be talking later about strength or conditioning, my presentation plan will be to help you through, okay, what should you be doing off-season, pre-season, in-season? Here, when we talk about speed, we cannot really separate things like this. So instead, we're going to go through 8 general steps needed to make people better at speed in the context of rugby-7. И внутри вот как раз данного контекста регби-7 мы будем пытаться с вами определяться, что нужно делать вне сезона, в предсезонную подготовку, в течение сезона, по окончании сезона. Пройдемся по 8 простым шагам, что же в итоге там нам надо сделать для того, чтобы наши игроки в итоге были быстрее. First thing is you have to have player physically ready to go through a speed session. We know that every kind of training, physical stimulus, is not free. There is a cost associated to it, but the cost of speed is the highest. The risks of undertaking a speed session is the highest amongst any kind of physical preparation session. Опять же, когда мы говорим об улучшении скорости у наших игроков, мы должны прежде всего обеспечить их физическую некую целостность, физическую подготовленность, потому что мы прекрасно помним, что наши тренировки на скорость идут по самой высокой цене, и шанс получения, к примеру, травмы также самый высокий именно на скоростной тренировке, поэтому мы должны сделать так, чтобы игроки были подготовлены физически к этим скоростным тренировочным сессиям. Speed, especially in less experienced kind of population, you have to train it fresh. That's the main thing. Like, don't do a speed session at the end of the day after having already done leg strength or something like this. It's very costly for the system, and you need players to be in a good state to be able to perform speed session. Опять же, первая вещь, которую нам нужно помнить, это для того, чтобы тренировать скорость, наши игроки должны быть свежими. Для того, чтобы тренировать скорость, они должны быть свежими, и именно поэтому ставить нашу тренировку на скорость в конец тренировочного занятия является плохой идеей. How to do this? Yes, you're not always, we're not all working in an environment where we have amazing technology at our disposal. But still you need to put in place some sort of testing in your training week that will tell you how fatigued are the players. So you can make decision on if it's really a good thing to do a speed session today, or if you should just wait and do it later. Don't take it unnecessarily. Опять же, прекрасно понимаем, что внутри нашей окружающей среды, внутри наших условий у нас нету самых продвинутых инструментов, которые могли бы там протестировать, насколько усталы наши игроки, но все равно, прежде чем пытаться вводить какую-то там тренировочную сессию на скорость, у нас должен быть комплекс каких-то методов, чтобы оценить, насколько человек устал. И принять решение, стоит ли нам ставить тренировочную сессию там, на скорость сегодня, завтра, или стоит подождать, пока игрок там не восстановится. A simple one is, for instance, sit and reach that you have here at the top. Easy, you can even build it yourself with a box and a ruler. The only thing players has to have straight leg and push a marker on the ruler as far as you can without bending knees. This will tell you the state of their posterior chain. And if anything here in low back or hamstring is really tight or tired, and you put that player through a speed session, in the best case scenario, he will just not improve anything because he's too tired. And in the worst case scenario, he will probably end up with some kind of injury. So it's good information to have before making decisions.
Опять же, один из самых простых тестов, которые мы можем дать на то, чтобы понять, насколько человек устал, это тест на гибкость, наклон вперед, сидя. Это очень легко сделать. Для этого нам нужна всего лишь какая-нибудь коробка. Мы заставляем человека там, соответственно, сидеть, тянуться и двигать маркер вперед по линейке, при условии, что его колени находятся в прямом состоянии, и мы можем посмотреть на его тело. Если там ничего слишком сильно не перегружено, если его наклон тела правильный, то, наверное, там тренировку давать можно. Если же вы видите какие-то изменения и неправильности внутри его положения, то в лучшем случае данная тренировка не принесет тренировка на скорость, никакого, соответственно, положительного изменения, он не станет лучше, а в худшем случае он закончит тренировку с какой-либо травмой. So once you have tested your player, another way to ensure that you're ready to go into a speed session is to always spend some time on rehabilitation, some kind of posture and motor control preparation. Once again, can you please? Once again, yeah. Yeah. Once you have Yeah, tested just- player, what you need to do before you go into your speed session is have in place some kind of preparation where you're going to address posture and motor control, get them ready to go into the speed session. Мгм. И после того, как вы провели, соответственно, данное тестирование игрока, убедились в том, что он там готов или нет, вы должны все-таки еще дать какую-то там тренировку на разогрев, на контроль моторный, чтобы понять, что он не получит травму. Соответственно, на осанку и на контроль над моторикой. In general sense, you have them here, 3 main problems you need to address before starting your speed session. First one, poor general strength at the foot or ankle and up to chain at the hip, spine, and shoulder. Poor coordination of the intramuscular system, poor co-contraction, and we talk more about co-contraction later, or lack of ability to withstand slightly chaotic disruption. Means like players can look good, but if suddenly is pushed out of balance or is not really able to react and be safe. Мгм. И прежде чем, опять же, вводить нашу тренировку на скорость, мы должны решить ряд проблем. Первая проблема – это слабая общая сила его там стопы или голеностопа, соответственно, вплоть до цепи нашей бедро, спины, плечо, позвоночника. Также слабая внутримышечная координация и отсутствие способности противостоять каким-либо сбоям и внешним раздражителям. То есть, к примеру, невозможность человека восстановить баланс после смены направления движения, невозможность удержать свою осанку и так далее. Положение тела. This might sound complicated, but actually, all you have to do to make sure you address those is to go through a small circuit that we're going to discuss now of co-contraction and corrective exercise. And we're going to see them one by one after with videos. И с одной стороны, вот все, что мы сейчас сказали про проблемы, которые нужно решить, возможно, звучит слишком тяжело, но на деле нам просто нужно выполнить ряд упражнений, которые вы увидите впоследствии на видео прямо один за одним, которые как раз будут решать данные проблемы. You just have to really get 10 minutes, and those exercises, you see they pair up 2 players, so that's quite easy, and all you need is a band. And with just a 10-minute circuit before going onto the field and starting your warm-up for speed, you can already do some corrective work and avoid some problems. И для того, чтобы выполнить данное упражнение, все, что вам нужно, это игроков по парам и некая резинка. Вы можете проделать эти упражнения перед тем, как выходить на некий разогрев перед тренировочной сессией на скорость. So I'll switch from one document to the other, as I said at the beginning, some video issue, but we're going to go through it. Мы сейчас совершенно спокойно будем менять наши документы из-за вот этих вот проблем с видео, про которые мы говорили, соответственно.
для того, чтобы показать, ну, непосредственно видео данных упражнений. Okay, this is the demo of the knee drive So I'll take the exercise. sounds off so I can run you through what's happening here. Мгм. Everyone can see correctly. No, we can't see the YouTube. You can see So, the video? no, we can't. You can't? Yep. Да, нужно отключить демонстрацию, нажать ее заново и выбрать YouTube. А может, ты нам просто включишь со своего компьютера демонстрацию всех этих видео, которые есть, и все? Это какой слайд? 11. 11. Yeah, I asked Diana to switch to screen share her own computer so she can open all those videos without bothering you, right? Мы можем попробовать. Yeah, we can try. Okay, so I'll go back to my presentation then. Yeah, to your initial presentation, and she'll open it. Видно? Okay, this is the demo of the knee drive exercises with the anti-valve. Isometric lunge. Center, so get to the isometric lunge. Make sure that Yeah, switch off screen share, please. All right, here we go. That's good. Диана, еще раз включи, пожалуйста, презентацию экрана и поставь видео заново, да. Вы можете говорить, я могу делать паузу и что-то объяснять. Yeah, we can continue on talking, and she will just pause and play the video once again. Yeah, So, if you can just take, continue. can take the sounds off, so I will talk you through it myself. Выключи, пожалуйста, звук внутри данного видео, чтобы мы просто проговорили самостоятельно. Ага. Yeah, so we can go. So you see the first exercise as you watch it. You can notice that really you only need 2 athletes and 1 band. That's all. Опять же, вот вы видите, простое достаточно упражнение. Все, что вам нужно, это 2 спортсмена и резинка. And you can see the athlete on the left side of the video is going to set up in a deep lunge. И вы видите, опять же, атлета слева, который занимает позу глубокого выпада. He's probably going to do it soon. Here he is on the lunge. And the second athlete on the right is going to put the band in the anterior part of his ankle. И второй спортсмен как раз ставит эту резинку внутрь его колена. So he's going to do it soon. And from that position, Не колено, прошу прощения. Да. For the athlete on the left, the goal now is to resist collapse at the knee. So you'll see here, he's going to give the athlete on the right is going to give a quick tap, and we're going to see. И цель данного упражнения не дать колену провалиться. That's what he needs to avoid. So he's going to co-contract at the hip to try to avoid that movement. And the athlete on the right just works on some kind of hip flexion. And that's going to be... Yeah, go on. Соответственно, атлет слева должен не дать возможность колену провалиться, за счет этого у него будет работать там сокращение бедра, а второй атлет совершенно спокойно работает на некой флексии, растяжении тех же самых бедер. So you can see like really simply what we've got is, so we will stay on Diana's presentation for the next few slides, so we'll just see the following videos. Ага. Диан, давай мы останемся на твоей презентации, на следующие 2 видео, на следующие 2 слайда. Yeah, чтобы мы просто продолжили. Basically, so what you can see on the first one we show is you have athletes are training their psoas action, and you have as well stabilizer of hip, foot, ankle in the isometric lunge. Вот мы видим, опять же, там одного из атлетов в изометрическом выпаде, и у второго есть некий стабилизатор в виде какой-то там палки. So that second video, once again, you can see very easy to set up. One athlete lie on the floor, supine, and he has the band around his foot.
Опять же, вот вы видите второе упражнение, его очень легко взять и воспроизвести. Один из спортсменов у нас лежит на спине, и у него резинка вокруг его голеностопа. And this time is co-contracting at the ankle level to avoid hyperextension. И тут мы видим сокращение, соответственно, мышц мышц нижней части ноги для того, чтобы in order for what? Once again, Just co-contract for contraction of the ankle. Ankle level, just to, so you see, you avoid like having hyperextension here, and at the same time, чтобы не допустить гиперэкстензии, соответственно, работа на лодыжку. and at the same time, he resists the force of the other athlete by isometrically contracting his hip flexor. You see on the leg, on the up leg. И он это делает за счет изометрического сокращения сокращателя бедра. So Hip contractor, right? Yeah. Isometric hip contractor, right? Hip flexor. Флексора, да, бедра. So, and the athlete that's standing, he works on his psoas in the recovery phase of the sprint. So both athletes, once again, work on interesting components. Так что оба атлета отлично и интересно работают по поводу обоих компонентов, и это еще и помогает восстанавливаться. We can go to next one. Мы можем продолжать на следующий слайд. So here again, the athlete on the left is going to go on a deep lunge, but this time you'll see he'll have the band on his hands. A band on his... Hands. He's holding the band with hands, you see? With hands, right. И опять же, у нас атлет слева идет в глубокий выпад и при этом держит резинку в своих руках. And the other athlete's going to have the band on foot. Второй берет резинку, соответственно, в ногу. And once again, he's going to try to create perturbation for the standing athlete, and the standing athlete is going to try to resist those perturbations by co-contracting muscle around the core muscle, around the abs and lower back. И, как вы видите, опять же, атлет справа пытается создать некую пертурбацию, и тот должен ей сопротивляться за счет мышц корпуса. So you see, once again, the athlete on the left is working on stabilizer at the core muscle, while the athlete on the right is working on hamstring. So, как вы видите, опять наш спортсмен слева работает вокруг стабилизаторов своих мышц корпуса, а второй же, and the second athlete works on hamstring muscle as it occurs in the sort of, и второй у нас работает, соответственно, над мышцами задней поверхности бедра. So we can go to next video. Да, можем продолжать. Так, к следующему видео идти. That one, the athlete will mostly be working on adduction. On what? Adduction. So his leg is going to go from outside to inside, from outward to inward. You see? So that's the athlete on the left, right? On the right. On the right, it's going to work on adductor. And on the left, the athlete who's lying down is going to work on trunks and shoulder stabilization against rotation. Shoulder and what? Once again? And trunk. Trunk. Окей. Yes. Спортсмен, который лежа, будет, соответственно, работать над стабилизаторами туловища и плеча, а второй над стабилизацией стопы и лодыжки. Good. So you see the lying athlete is training the core muscle like this will help preventing hip collapse during sprinting. So once again, it's important preventive work.
Опять же, вы видите, лежащий спортсмен работает над стабилизатором своего туловища для того, чтобы не дать мышцам бедер себя подвести во время спринтов. Это Okay. очень важная предварительная работа перед тренировочной сессией на скорость. Good. I think I can switch back to my screen. Thank you. Спасибо большое. Можем вернуться к нашему предыдущему экрану. We'll have more video coming later. У нас будет еще ряд видео чуть-чуть попозже. Okay, are you back with me? Yeah? Yeah, we see. Okay, you go from those exercises. I think you'll have the presentation, so you can go back to them, try to understand them a bit better if needed, but you can see pairing athletes and you can go through a circuit and getting them really ready to go through a speed session. Опять же, у вас будут данные презентации. Вы можете вернуться к этим видео самостоятельно и еще раз их разобрать, но это очень хороший способ подготовиться к непосредственной работе над развитием скорости, к нашей тренировочной сессии по скорости, просто объединяя там игроков по парам. Second step, if you want to get faster seventh player, is to focus on the work of rate of force development. Следующим важным шагом для того, чтобы сделать наших игроков в регби-7 быстрее, это работать над скоростью развития силы. Rate of force development is a change in force with time. So basically, very easy definition would be how fast can you apply maximal forces. Скорость развития силы – это изменение некой силы или усилий за время, и самым простым объяснением будет, как быстро вы можете достичь максимальной силы. And when you think about it in the context of our sports, this ability to express force in really short amount of time is critical. That's what happens when a player steps, when he changes direction. That's what happens when you win collision. Many times, over and over again, RFD is a determinant factor. И опять же, когда вы задумываетесь, насколько важно там применять данное качество, скорость развития силы во время игры, вы задумываетесь о том, как быстро человек ставит стопу для того, чтобы сменить направление движения, или насколько быстро он может приложить силу для того, чтобы выиграть столкновение или захват. Это как раз и является критическим фактором во многом внутри игры. Still, rate of force development is an expression of strength, which means we're going to talk more now how to develop RFD, but you cannot just go and work on rate of force development if you're not first strong. Мы сейчас проговорим, соответственно, работу над скоростью развития силы, но если ваши игроки недостаточно сильны, они должны просто вернуться к тому, чтобы там стать чуть-чуть сильнее, к работе над тем, чтобы стать чуть-чуть сильнее. Before going on to special rate of force development training method, you have to be able to squat at least 1.5 your body weight, to deadlift 1.75 to 2 times your body weight, and to bench press at least 1.25 your body weight. That's like minimum requirement of being strong. Перед тем, как переходить к этой специальной работе над скоростью развития силы, вы должны максимально давать жим лежа 1.25 от массы тела. Can you get back to the previous? Yes. Максимальное приседание со штангой с полутора килограммами от массы тела умножить на 1,5 и умножить на 1,75 от веса тела максимальная становая тяга. Here I had a video too, but I think you said you will send the presentation later with those videos, right? Yes, of course, we will send the presentation with the videos. Тут у нас тоже есть видео, но мы вам все равно разошлем все эти презентации. Данное видео не критично. So when it's critical, I would ask Diana to play the video, but when it's not critical, I will just talk you over it and you'll be able to watch it later. Когда это будет критично, мы будем просить, конечно же, Диану включить нам данное видео, но здесь мы можем просто взять это дело и проговорить. So how can we develop rate of force development with our players? Так как же мы можем все-таки развить скорость развития силы? First point of view is starting strength. Starting strength
is the ability to recruit ton of muscle fiber as quick as possible. So really being able to do a really powerful movement as fast as you can. Прежде чем мы говорим там над работой над скоростью развития силы, нам нужно понимать определение стартовой силы. Это способность как бы собрать воедино мышечные волокна насколько быстро, насколько это возможно, то есть совершать мощностные движения категорически быстро. Easy way to do this with your athlete is to include in your workout some dead stop movements. By dead stop, I mean they are concentric only. И одним из способов развить эту стартовую силу – это внести внутрь нашей тренировочной программы тупиковые движения. Когда мы говорим про тупиковые движения, dead end, мы говорим про исключительно концентрические упражнения. Means there is no shortening cycle before. There is no elastic component, so it's only concentric. It's only how much force the players can produce. Данные концентрические движения характеризуются только тем, насколько много силы может воспроизвести ваш игрок. Здесь нет цикла растяжения, сокращения, здесь нет никаких эластичных движений, только воспроизводство силы. An exercise that's from dead stop by nature is deadlift. When you pick up a deadlift, you pick up the barbell from a dead stop position. There is no pre-action. In squats or bench press, for instance, you first unrack and you first go down, accumulate elastic energy before you go up. The idea here is to eliminate that go down phase. So get the players set up so they straight away push up. Поэтому отличным вариантом является какая-нибудь становая тяга. Это лучшее упражнение для развития этой стартовой силы. Потому что когда мы начинаем говорить про тот же самый жим лежа или приседания со штангой, то сначала нам же нужно присесть, а это создает некое эластичное движение для того, чтобы выпустить впоследствии силу. Нам это не нужно, нам нужна только концентрика, соответственно, становая тяга. Once you have done that starting strength work, you can go into more complicated, more advanced method of developing rate of force development. Amongst those methods, we're going to talk about a few: compensatory acceleration training, ballistic training, Olympic weightlifting in some sense, and plyometrics. Опять же, когда мы говорим о развитии этой стартовой силы, у нас есть 4 основных метода, которые также могут быть использованы. Это выполнение упражнений в концентрическом режиме, о чем мы сейчас вот говорили. Это некие баллистические тренировки, это различные виды тяжелой атлетики и плеометрические упражнения. Once again, you'll have a video here, so hopefully you'll have some better understanding when you watch everything. But let's talk about the first one: compensatory acceleration training. Давайте поговорим про первое вот сейчас. Здесь опять же есть видео, вы к нему совершенно спокойно вернетесь, когда вам разошлются, соответственно, данные презентации. Но тут мы опять же можем просто проговорить. И первое – это выполнение упражнений в концентрическом режиме с ускорением. The idea here is, okay, if you want to work on rate of force development, you have to move the weight with as much speed, as much power that you can. But когда мы говорим про работу над скоростью развития силы, соответственно, мы хотим передвигать некий вес как можно быстрее, с как можно большей мощностью, которую мы можем себе позволить. But look, if you take a squat barbell, for instance, and you put on it about 50% of your 1RM, which is a good load for expression of power, and you go down and you go up as fast as you can, what's going to happen is you're going to produce so much force at the start that the barbell is going to travel faster than sorry, I forgot the word. The body. Gravity. Which means by certain points, to keep the barbell on your shoulder, all you're going to do is decelerating the barbell. Because if you don't, the barbell will just come off your shoulder and go out in the space. Make sense? Yeah, just let me try to express it.
К примеру, одним из упражнений может быть там приседание с неким грифом, на который вы ставите 50% от максимального. И это достаточно хороший вес для того, чтобы работать над мощностью. Но дело в том, что если вы приседаете с данным грифом и очень быстро встаете, это производит настолько много силы, что данный гриф тормозится. Потому что его скорость превышает, вот скорость поднятия превышает, соответственно, гравитацию. So what can we do with this? Can you see the videos now? Yeah. Yep. Good, good. So you see how to avoid that breaking part of the movement is to just add band or chains. So the resistance increases as you produce more and more strength. So you see in the left, as it squats down, the resistance is lower, but as it's quite up here, it doesn't have to decelerate because there is added resistance from the band at the top. Does it make sense? Опять же, и для того, чтобы как раз такого не происходило, чтобы не происходило этого тормозящего движения, за счет того, что гриф у нас улетает в воздух из-за того, что превышает эту самую гравитацию, мы можем просто взять и добавить некие резинки или какое-то дополнительное сопротивление на наш гриф, как вы это видели сейчас в видео, соответственно. И тогда у нас будет отсутствовать вот это вот тормозящее в дальнейшем движение. So look, it makes sense. If you're in rugby-7s and let's say you have a ball and you go into a collision with an opponent, it's very rare that you will just bump into him and he's going to disappear and you're going to be able like to keep accelerating. What's going to happen is as you contact him and you try to gain position to push him, he's going to resist more and more. So you have to keep pushing. And that's what you do when you add band or chain. Опять же, почему это важно, вот данное упражнение с точки зрения того же самого регби-7? К примеру, вы идете с мячом, сталкиваетесь с соперником, и такого, естественно, не произойдет, что этот соперник возьмет и исчезнет. Нет, скорее всего, вы впоследствии, и вы дальше будете ускоряться. Нет, данный игрок будет вам сопротивляться, и вам нужно продолжать дальше его толкать. И, по сути, эмуляция вот данного действия на поле и добивается за счет какого-то сопротивления, которое вы вешаете на ваш гриф. So great training method to do it is to have, when you do your strength cycle, to have max strength day and dynamic strength or dynamic effort kind of day. So for instance, let's say you do lower body on Monday and Thursday. On Monday, if your main movement is squats, you will do squats with heavy load, something maybe 3 reps with 85-90% of your 1 RM. And then on the Thursday, you can go, sorry. Yeah. And on Thursday, just finish it. So finish on the Thursday, you can take that squat again. This time, just put 50% of your 1 RM as load on the barbell, but add the band or chains. And here, the intent is still like to go maximal strength, to go the barbell up as fast as possible, as strong as possible, but with the accommodating resistance, you will have more effect on your central nervous system. You'll have that RFD development. И опять же, хорошим решением для того, чтобы решать вот такие применяемые к регби-7 вопросы, это иметь, к примеру, 2 силовых тренировки в течение недели. Одна тренировка будет на максимальную силу, а другая тренировка будет с некими динамическими упражнениями. То есть, к примеру, в понедельник мы выбрали наше упражнение, это там приседание со штангой на 85-90% от максимального, это хороший вес для того, чтобы работать над максимальной силой. И вот в четверг у нас, соответственно, еще одна силовая тренировка, и мы снова используем данное упражнение, но вместо того, чтобы давать 85-90% от максимальной силы, мы даем 50% от максимальной силы и вешаем на гриф, соответственно, это дополнительное сопротивление, и будем работать над динамикой. Это хороший способ как раз развивать эту скорость развития силы. Other method you can use is to work with ballistic training. This time, same idea, think RFD. When you think RFD means as fast, as powerful as I can. And here, instead of doing it through lifting weights and being helped by band or chains, with ballistic, you're just gonna throw something. So basically,
the deceleration component doesn't exist. The object will move into the space, but it doesn't matter. You are not braking. You're not braking. Другим способом работы над скоростью развития силы является баллистическая тренировка. Ее смысл в том, что вы запускаете что-то куда-то, и вас дальше не интересует вот этот вот компонент, который тормозит ваши движения, соответственно. То есть это некие ускоренные движения, выполненные с высокой скоростью или с максимальной мощностью в пространстве проецирования. Very good if you are with your athletes and you're end of pre-season and you don't want to create too much fatigue, but you still want to target RFD. You can do a med ball circuit, horizontal med ball throw, lateral med ball throw the med ball against the wall, throw it as high as you can. К примеру, к примеру, вы находитесь в конце вашей предсезонной подготовки, вы хотите чуть-чуть поработать над скоростью развития силы, и хорошим вариантом будет работа там с медицинскими мячами. Это, соответственно, бросок медицинского мяча вперед, бросок медицинского мяча в бок, бросок медицинского мяча как можно выше вверх. Вы этим не создадите большое количество усталости, но и хорошо поработаете над скоростью развития силы. Loaded squat jumps with about 30% of your 1RM are probably the best way to get that peak power, to get that RFD development. Low squat jumps, right? Low squat jumps. Yeah, squat jumps. You can Squat squat jumps. Опять же, выпрыгивание со штангой с 30% от максимального, вы этим не создадите большое количество усталости, и тем самым еще является отличным упражнением для развития мощности. You can use a trap bar and do trap bar jumps as well. Excellent for, it really replicates the mechanic of getting into a tackle, into a collision. So you get improvement in that area. Trap bar, that's on the upper picture, right? Соответственно, также выпрыгивание с трап-баром, это вот этот вот шестигранный гриф, который вы видите на картинке сверху, является также отличным способом развития скорости развития силы. Another way to work on rate of force development is to use Olympic weightlifting. Опять же, другим хорошим способом развития скорости развития силы являются различные элементы тяжелой атлетики. It's a kind of a complicated one because when we look at Olympic weightlifting, we understand the first part, the first pull. It's starting strength. It's what we talked about before. It's like a deadlift. You go always from the ground, and first you have to apply as much strength as you can. И когда мы говорим о той же самой тяжелой атлетике, нам отлично подходит ряд упражнений, к примеру, как становая тяга, потому что нам нужно только за счет одной силы оторвать эту штангу от земли. Для этого нам нужна там очень большая сила. And the last part of the movement is almost just max velocity work. So we know that Olympic weightlifting improves rate of force development. But exactly what are the mechanisms, we don't know still yet. И опять же, следующее движение внутри этой же самой тяги, становой тяги, это как раз максимальная скоростная работа. Мы знаем, что данные упражнения развивают скорость развития силы, но за счет какого механизма это до сих пор еще не изучено. Мы все еще этого не понимаем. The great thing is those lifts need triple extension. To be successful, you need to be able to extend simultaneously ankle, knee, and hip. And that's a pattern we found in sprinting. So possibly there is a good amount of transfer between the two types of exercise. Но что мы знаем 100%, так это то, что при выполнении стаговой тяги у нас есть растяжение как минимум 3 частей ноги. Это, соответственно, колено, лодыжки и бедра. Это растяжение у нас, в принципе, повторяется в спринте. Именно поэтому нам подходит данное упражнение. Then you can go and do plyometric training. I think you're all familiar with
plyometrics training, it's considered the #1 way to develop rate of force development because the ground contact time are really short. So when you do plyometrics, you have a really small window of time to apply forces, which is what you want to look at when you train RFD. Опять же, когда мы говорим о скорости развития силы, там методом номер 1 являются плеометрические тренировки. Все потому, что у нас есть ограничения по времени при контакте с землей. И это как раз то самое время, за которое мы должны воспроизвести максимальную силу. Thing with plyometrics, it's costly too. It creates a lot of damages as sessions. So if you're gonna do plyometrics with your players, you need to go through a progression, make sure they're strong first, and then introduce them to low plyometrics and progress step by step. Just don't go and start doing death jump or those sort of things from day one. We need to have a strong progression. It's not as easy to put in place as ballistic, for instance. Can we demonstrate the video? There is a video later on this, yeah. Later, окей. Но смотрите, в чем особенность плеометрической программы, так в том, что она нам приходит по достаточно дорогой цене. Данная плеометрическая программа все-таки создает большое количество урона нашим мышцам, связкам и так далее. Поэтому прежде чем заниматься плеометрическими программами и плеометрическими тренировками, вы должны убедиться, что ваши спортсмены достаточно сильны. То есть стоит начинать с плеометрики нижней части тела и только дальше переходить на следующие этапы шаг за шагом, шаг за шагом. As a general sense, with plyometrics, you need to completely recover between sets. So you have to have a work ratio of 1:5. Yeah. You need or you need not? You need to. It's important. You completely recover between sets. Одним из самых важных аспектов при плеометрических тренировках это то, что вам необходимо полностью восстанавливаться между подходами. If you're just starting doing plyometrics with your player, or if you have amateur, or start with 30 jumps maximum per session, and then you can progress slowly to up to about 80 jumps per session. Just don't do more than this. It won't do anything but create potential problem. Если у вас некий начинающий игрок или игрок-любитель, который до этого не занимался этими плеометрическими тренировками, то вы можете начинать с 30 плеометрических прыжков за тренировку и потом впоследствии доводить там где-то до 80. Просто не надо начинать сразу там с 50, с 80, потому что это создаст в будущем какие-то проблемы. If you have professional players or for international level, you can obviously do more volume. You can look at 100 to about 140 ground contact per session. Если мы говорим про очень хорошо тренированного игрока или игрока международного уровня, соответственно, то мы говорим о там 120-140 прыжках в течение тренировочной сессии. Мы, то есть, увеличиваем объем в разы. I gave you in the presentation a session I personally like, but I'm not going to dive into plyometrics just now. It's a great way to improve RFD and so to improve speed, but as how to progress plyometrics, how to work plyometrics, you can go back to, there is a number of great books and amazing people that can talk through progression. So it's something you'll have to do out of that presentation. I won't spend more time on it. К примеру, здесь сейчас дан простенький пример какой-то плеометрической тренировки, которую он любит, соответственно, давать. Но если вы хотите узнать чуть больше по поводу прогрессии, объема этих плеометрических тренировок. По этому поводу уже написано достаточное количество потрясающих книг, и вам стоит их просто загуглить в рамках данной лекции. Мы не будем разбирать прогресс объема плеометрических тренировок от разного уровня к уровню. Okay, so first step we saw, make sure players are physically in a good health state to go through a speed session.
second step we talk about is, well, start in the gym, start with rate of force development. And no third step, we're going to be still in the gym. So we're not really talking about what's happening on the field yet. In the gym still, there is another important factor for speed is working on isometrics. Вот мы начали уже готовиться, соответственно, к нашим скоростным тренировкам. Мы все еще не перешли на поле, мы все еще ничего не делаем на поле, мы все еще работаем в тренировочном зале. И в тренировочном зале у нас есть еще очень важный аспект, который стоит натренировать, помимо там плеометрических тренировок и скорости развития силы. Это изометрика. Why? As we know, there is a hierarchy in muscle action strength. Concentric contraction is the weakest. Eccentric action is the strongest. Мы знаем, что, к примеру, концентрические движения – это самые слабые движения, эксцентрические – самые сильные движения. When you just do traditional lifting, so the way we do it, so I mean by this having a concentric and an eccentric portion. Когда мы делаем какие-то классические поднятия, то есть у нас там есть и концентрическое, и эксцентрическое движение. The concentric part of lift is always a limiting factor because both isometric and eccentric contraction do not get stressed enough. The first one to fail is a concentric, which means you never tap into your athlete's real potential, which lie in eccentric. И в итоге ограничительным фактором всегда являются концентрические движения. Они первые нас подводят, первыми дают сбой, и, соответственно, мы никогда не доводим нашего спортсмена до максимального потенциала эксцентрических движений. Which means if you really want to go and get the strength necessary to get faster on the field, you should go and look into eccentric work at some stage. Поэтому, если вы правда хотите там заставить вашего игрока быстрее бежать на поле, вам нужно каким-то образом сконцентрироваться на эксцентрической работе. And the other main reason is actually isometric work is the most specific work when it comes to improving speed. И опять же, следующим важной особенностью является то, что изометрическая работа является самой специфичной с точки зрения применения в вопросах развития скорости. Because we know now from more recent studies that when you run at high speed or maximal speed, it's the tendon that actually get longer and not the muscle will get stretched. So basically, as you run fast, especially your hamstring muscle, doesn't work as we used to think by stretching. And so having that short strength shortening cycle, but actually doing high speed or sprinting, your hamstring contract isometrically. What changed? Опять же, give me the opportunity to translate this. Опять же, что мы знаем из наших последних исследований, так это то, что если наш спортсмен бежит на максимальной скорости или близко к максимальной скорости, то у него удлиняются сухожилия. При этом мышцы не удлиняются настолько сильно, насколько там должны быть. К примеру, там задняя поверхность бедра не сокращается, удлиняется в каком-то классическом понимании, к которому мы привыкли. Длина этой мышцы остается постоянной. Я continue on, Pierre. You might think it would make sense to think, okay, if I want to be fast, I need to move fast all the time. So, I don't know, take a barbell and just move the barbell as fast as possible. Мы можем порой думать, что для того, чтобы двигаться быстро, нам нужно постоянно работать в этом вот быстром режиме. То есть, соответственно, брать там какой-нибудь гриф и начинать его поднимать и опускать очень-очень-очень быстро. But actually, what's determinant for speed, for improving speed, is not the actual speed of the movement.
it's the amount of fast twitch muscle you can recruit. So there is in low, like always as you do a contraction, a muscle contraction, the slow fiber get always recruited first, and when they fail, it goes to bigger one and bigger one, which means if you take a small weight, even if you go super fast with it, you're only gonna work on the slow twitch fiber because it's not enough load, so the actual fast twitch will get involved. Опять же, мы знаем, что, к примеру, чаще всего наша скорость определяется быстро сокращающимися мышечными волокнами, которые для развития требуют некой большей интенсивности. Если, к примеру, мы берем все-таки этот самый гриф без веса, начинаем его очень быстро поднимать, опускать, то у нас все-таки работают медленно сокращающиеся мышечные волокна. So here, the good thing with working with isometrics is, okay, if you take plyometrics or some of the methods we talked about before, you want to explode, like do a maximal effort, so recruit all those fast twitch fiber by moving a resistance or moving yourself. Here, sorry, go on. Поэтому, когда мы говорим о той же самой изометрике, к примеру, тех же самых плеометрических упражнениях, наша основная цель – задействовать как можно больше быстро сокращающихся мышечных волокон, взорваться как можно быстрее, выполнить как можно более интенсивные движения. Here with isometric, you get the same recruitment of central nervous system, the same recruitment of fast twitch muscle fiber, but you don't move. So it's much safer for your ligament, tendon. Like we know if you do a lot of plyometrics, you'll run into tendon issue, you fatigue players a lot. Here with isometric, you get the same effect, but without touching the joints, without touching ligament and tendon. So you can actually do this in a safer way, and you can even do it in season. It doesn't create fatigue. You can keep targeting this all year without creating fatigue or injury. И поэтому, когда мы говорим про изометрическое упражнение, мы все еще задействуем большую часть быстро сокращающихся мышечных волокон, даем какое-то напряжение нашей центральной нервной системе, но при этом мы не двигаемся. Это намного более безопасно, лучше для связок, сухожилий, суставов. При этом это не создает большое количество усталости. То есть мы можем проделать данные изометрические упражнения даже в течение сезона. How you can do it? Simply, very simply, I'll give you a progression. Start with iso hold. What are iso hold? It's simply, we hold on it, like for instance, when you do a wall sit, that's what you're doing. You're holding your body mass and potentially an external load in a static position. Nothing moves, as in the image. You just keep a position for some time. Так как же все-таки выполнять данные изометрические упражнения? Ну, к примеру, самым простым способом являются некие изометрические удержания. К примеру, удержание массы тела и внешней нагрузки в статическом положении в течение какого-то определенного времени. К примеру, работа у стены, приседание у стены. So that's squats near the wall, right? Or something like that. Yeah, it's just like basically don't move all the position and do not move. So you see. То есть, да, практически это просто занять какую-то позу и не двигаться. As for development of max speed, you have to respect those: ankle 5 degree of plantar flexion, knee 40-45 degree, hip 10-20 degree. This is what it looks like. So when you create your drill in terms of iso hold and you want to work on maximal speed, that's the body angle you need. И для того, чтобы развивать при помощи этих изометрических удержаний максимальную скорость, нам нужно принимать во внимание различные углы наклона частей нашего тела. К примеру, вот на данной картинке является одним из самых лучших поз для развития максимальной скорости. Соответственно, лодыжка 5%, там угла разгибания коленный состав 40-45%, бедро 10-20% угла. Once you have done your iso hold work, you can go into iso push. Iso push is simply give the player a resistance
that is higher than his maximal strength potential. And just So give him more than he can, right? more than he can, and ask him to keep trying for 2 to 7 seconds. A good way to do it is, for instance, load. If your athlete max squat is 100 kilo, you can go to 140, 150 kilo on the barbell, just putting him under the barbell and tell him no, push as strong as you can against the barbell to try to get it up. Внутри нашей вот прогрессии данных изометрических тренировок, после того, как мы делали изометрические удержания, разумно дальше перейти к изометрическому толчку. Смысл этого изометрического толчка в том, чтобы дать максимальный вес человеку больше, чем его максимальный, соответственно. То есть, к примеру, если его максимальное приседание со штангой 100 килограмм, вы говорите ему взять гриф со 140-150 килограммами, и говорите ему, чтобы он ее толкал как можно сильнее в течение там 2-7 секунд. Удерживал. От 2 до 7 секунд. Thing with this method is you need your athlete to give you something maximal, because, for instance, if he goes under the barbell and say, yeah, I'm pushing hard, but actually he's not really trying, it won't do anything. You really need to get the athlete to try as hard as he can. Опять же, смысл в том, чтобы проявить вот эту вот максимальную силу и максимальную намерение и мощность, которая есть. Если он стоит там под этой штангой и говорит, что да, я толкаю как только я сильно могу, но на деле он не старается, никакого смысла этого изометрического толчка нету. Then you can progress to iso switch, which is basically when we go back to that iso hold here, an iso switch will be same thing, except after 3 to 7 seconds, he will change legs. So dynamically move that leg up and get that leg here. You understand? So the idea of iso switch is being able to pre-tense and change legs, for instance, in that case, without collapsing. Make sense? Да, смотрите, вслед за тем, как вы проделали изометрические удержания, изометрические переключения, изометрические толчки, стоит переходить к изометрическому переключению. Смысл в том, чтобы внутри удержания данного положения от 2 до 7 секунд, про которые мы говорили еще в первом этом изометрическом удержании, мы должны динамично переключиться, то есть сменить ноги из одного положения в другое, вон на картинке. Pierre, can you get back to the picture once again? Yeah. То есть мы все еще продолжаем удерживать данную позу, мы просто меняем ноги, пропорционально друг к другу, но при этом наше тело не должно провалиться вниз. То есть вот оно, самое это изометрическое переключение. And then you hold the same position, the same position. The exact same position, but with the other leg on the bench and the other leg up. You understand? You just switch it. So first you hold it from 3 to 10 seconds, then you switch it and hold for 3 and 10. Once again. То есть, по сути, вы продолжаете, вы сначала делаете изометрическое удержание от 3 до 10 секунд в данном положении, переключаетесь и снова держите от 3 до 10 секунд. And the most advanced version is iso catch, which is basically now you need first push off and then land onto one limb, or basically a good way to explain it is if you take a squat, and I have a video of that one, I think. Yeah, let's just show the video, right? И последним упражнением, самым продвинутым внутри нашей изометрической работы, является изометрическая ловля. Для того, чтобы это объяснить, мы просто покажем видео. So you see from standing on the squat, just a small fly and land onto one leg and try to stabilize that leg and isometrics stay on that leg here for 3 seconds. Obviously, мы подпрыгиваем, приземляемся на одну ногу и пытаемся удержать баланс и восстановить баланс нашего тела на этой самой одной ноге. For demonstration, I didn't use weight, but of course it's something you can do loaded. So put heavy weight on the barbell and just get the player to stabilize on one leg and hold this eccentric position of the landing
for 3 to 7 seconds as well. Опять же, мы сейчас видим видео с пустым грифом, но на деле, конечно же, мы можем добавить совершенно спокойно вес, и смысл в том, чтобы под этим огромным весом он смог стабилизироваться, удержаться на этой ноге также от 3 до 7 секунд. Yeah, Thank you. that's it. Good. I'll go back to my screen. Back. So this is very advanced. The last one is very advanced. If you use weight on the barbell, you can go to up to 14 times body mass in terms of ground reaction forces. When you run, when you're sprinting and you're at maximal speed, every time your foot hits the ground, it's about 7 times your body mass or force in the leg. With that kind of iso catch exercise, you can even go to up to 14 times body mass, so twice more. So it's really overloading that component. Смотрите, это самое продвинутое из всех изометрических упражнений, которые есть, потому что, к примеру, когда мы занимаемся спринтом, и когда наша нога соприкасается с землей, то реакция опоры вот нашей ноги в спринте составляет примерно 7 масс тела. Внутри данного продвинутого упражнения мы можем довести это дело до 14, по сути, масс тела, перегружая, соответственно, данный компонент нашего спринта. Вот, но это продвинутое упражнение. So, and how do you, that's a question for myself. How much weight do you need to use in order to get to 7x mass of the body mass? For example, an athlete weighs is 100 kilos. So yeah, that's not like you multiply 100 kilos on 14, right? No. No, the amount of forces, the best way to calculate it is if you have a force platform. If you have a force platform, you're able to know how much force is applied on the ground with a certain resistance. So obviously we know those 7 times body mass because there's been study done with those truck that have a force platform on it. So we kind of know what the rule is. So if you're 80 kilo, when you're sprinting at maximal speed, you're applying about 7 times 80 kilo of forces every time you touch the ground at high speed. Does it make sense? And yeah. So that was my question. How much load do you put on the grip? First, you have to test it because it has to be safe and controlled. So there is no general rule. But once again, if you're probably around, I would say up to 120% of your maximal weight, you can do an iso catch if you're really well trained, and then you'll have like lots of ground reaction forces. У меня был простой вопрос, как бы, а сколько нужно вешать на гриф массы, вот, при каких-то определенных килограммах веса тела спортсмена, но лучше всего это протестировать при помощи силовой платформы, которая есть у вас или ее нету, но, к примеру, это продвинутое упражнение стоит делать, опять же, если ваш спортсмен подготовлен, выполнил все предыдущие изометрические упражнения и чувствует себя хорошо, ну, примерно 120% от массы тела. И потом дальше, если он продолжает это выполнять хорошо, можно как-то чуть-чуть прогрессировать. Но это все-таки лучше все рассчитывать при помощи силовой платформы. So here you have the guideline. So as we were talking for iso catch, for instance, if it's a hip-orientated exercise, you can put like up to 0.75% of your body weight on top of your barbell. If it's a knee exercise, it can go up to 1. That's body weight, and SW is... So it's system loads. Basically, it's your body weight plus the load you put on top. So SW, that's system weight. Yeah, I see. Yes. I see. И вот тут у нас, соответственно, дана табличка, которая поможет вам, соответственно, работать над этими изометрическими упражнениями, где точно написана продолжительность, количество повторов, подходы. И вы можете увидеть две буквы. Это, соответственно, BW – это масса тела, и SW – это системный вес, который примерно является 33% от массы тела. Соответственно, и вот они работа на разные части тела в различных упражнениях, на бедро, на колено и так далее.
So I really believe that every team should include isometric in their training. It's really a very good method and it's very low risk. So why not using it? The only thing is everyone can have a play with iso holds and even iso push. As for the switches and catch, you need to have really trained athlete first. Those are very demanding. Start with... Yeah, go. Данные изометрические упражнения стоит добавлять в работу практически любой команды, потому что они дают нам огромное количество прогресса, и они довольно низкорисковые. Но перед тем, как переходить из... Опять же, абсолютно любая команда может выполнять изометрические удержания, изометрические толчки, но для изометрических переключений и изометрической ловли у вас должен быть очень хорошо подготовленный спортсмен. Step 4. Okay, now we're going to start talking a bit more about bringing things onto the field from the gym. Шаг 4. И здесь мы можем уже начать разговаривать о том, как переносить наши тренировки потихоньку из тренировочного зала на поле. Another important thing to train if you want to get people faster and better at agility is to improve specific motor control and neuromuscular coordination. И если вы хотите сделать своих игроков быстрее, соответственно, следующим шагом будет являться улучшение специфичного моторного контроля ваших игроков и нервно-мышечную координацию. So we know that when you're going to accelerate, when you try to go fast, when you're going to step, change direction, or get into collision, all those activity, there's going to be a sudden shift in recruitment of muscle and a sudden change of velocity. Каждый раз, когда наши игроки совершают какое-то там движение, меняют вектор направления, идут в столкновение, у нас происходит резкая смена. The sudden change of what? A sudden change of recruitment of muscle. So for instance, I don't know, if you have the ball and you're running and suddenly резкая смена активации мышечных волокон, соответственно. Yeah, someone's trying to tackle you and you decide to fence. There is a sudden contraction of your pectoral and shoulder muscle. Do you understand what I mean? Yeah. К примеру, когда вас кто-то пытается захватить, и вы решаете менять направление движения, у вас сразу же активируются мышцы, там, к примеру, плечевого сустава и там, бедер для смены направления, для того, чтобы уйти из-под этого столкновения. And there is a sudden change of velocity. Usually, for instance, in sevens, once again, we're in attack. I'm running not too fast because I'm looking where the ball is, and suddenly, let's say I see a space. Suddenly, I'm going to accelerate a lot. There is a big change of velocity of movement. Understand? Опять же, происходит очень быстрое изменение скорости движения. К примеру, у нашей команды мяч, я бегу без мяча, вижу свободное пространство и очень быстро меняю направление, ускорение для того, чтобы занять это пространство, чтобы получить впоследствии пас. And this transition phase between not contracted muscle to maximally contracted muscle or to not fast to very fast, this transition phase is something we need to specifically work on. И вот данные изменения, которые происходят в нашем организме, до того, как наши мышцы практически не сокращались и вдруг начали сокращаться очень быстро, вот над этими вещами надо специально работать. So when a muscle is not activated, it's relaxed and there is a slack between the origin point and the insertion point. And which point? Insertion and origin. So where it's inserted and where it's originated. Между данными движениями, когда наша мышца не активирована, находится в расслабленном состоянии, и до того момента, как она начнет очень резко сокращаться, существует некий временной гэп, способность соединительной ткани расслабиться перед последующим напряжением. How I can make that simpler is if you think of a rope, and let's say you are holding one end of the rope,
and the other end of that rope is tied to a car. Давайте попытаемся попроще это объяснить. К примеру, вы держите некий канат, держите в руке одну часть, и вторая часть привязана к машине. In that case, you are the origin, and the car is the insertion, and the rope is a ligament or tendon or muscle. И в данном случае вы являетесь там первичным положением мышцы, машина является вторичным, последующим положением мышцы, а наш этот самый канат является сухожилием. Now, before you can pull the car by pulling the rope, what needs to happen? И перед тем, как вы потянете за этот канат, чтобы подвинуть машину, что произойдет? First, the rope has to become tense. So, you know, like if you're trying to pull that car and your rope is lying on the ground and there is no tension on it, if you pull on the rope, the car is not going to move. You understand? К примеру, ваш этот канат лежит на земле, и перед тем, как вы начнете тянуть за этот канат, чтобы подвинуть машину, здесь нету никакого напряжения. То есть, если канат лежит на земле, то машина не подвинется. Before you can actually move the car by pulling on the rope, you need the rope to be tensed. И перед тем, как двинуться, соответственно, ваш канат должен быть в состоянии напряжения. And that tension, it's the moment where the rope goes from just lying on the ground, basically, to being in a straight line from your ends to the car. No, you have a straight line and a lot of tension in the rope. Make sense? И этот, да. И этот самый момент напряжения как раз, это вот переход каната из состояния того, как он лежал на земле, в максимальное натяжение для того, чтобы произошел там толчок или данной машины. This is what happened. This is what we talk when we talk about muscle or ligament or tendon slack. That's what happened in your muscle too. Before you can actually apply forces, you need to have tension in the system. If there is no pre-tension, you cannot apply force. The same thing happened as with the rope analogy we just talked about. И в этой аналогии вот с машиной, канатом и вами, пытающимися подвинуть, соответственно, эту машину, существует абсолютно такая же взаимосвязь, как между мышцей, которая собирается выполнять какое-то движение. Соответственно, вот эта вот способность соединительной ткани расслабиться перед последующим напряжением ради повышения скорости. Перед тем, как там появится напряжение, перед тем, как применить эту силу, должно появиться в этой соединительной ткани вот какое-то напряжение. So you understand, as you're trying to go fast, for instance, we talk about how important it is to apply maximal forces on the ground as rapidly as possible to be faster. But before you can apply those forces, you first need to pre-tense the muscle and ligaments. И мы прекрасно понимаем, для того, чтобы быстро бежать, к примеру, нам нужно напрячь все эти мышцы, но перед тем, как напрячь все эти мышцы, у нас должно создаться вот это вот как раз натяжение. So the fastest you can produce that tension, the fastest potentially you can start applying force, so the fastest you potentially are. Make sense? И чем быстрее вы можете создать это натяжение, чем быстрее вы можете начать прикладывать эту силу, тем быстрее вы являетесь. And this tension is dependent on co-contraction of muscle and the rate at which those muscles are co-contracting. So there is a specific quality associated to it. И поэтому чем быстрее мышцы могут напрячься посредством совместных сокращений, тем быстрее они смогут развить силу. Тут существует взаимосвязь. And it's even more important because we understand that in most of like sporting movements, like stepping in rugby, for instance, there is no time for preloading. So your player, that when you step, you don't have time to just swing, for instance, on your left leg
do a kind of Cossack squat on that leg, accumulate as much strength as you can to then push on it and go on the other side. It's not how it works. You have to quickly step and get out of the step. Make sense? И когда, к примеру, ваш игрок совершает сайдстеп, у него недостаточное количество времени для того, чтобы полностью набрать всю максимальную силу. К примеру, совершить один шаг там влево, совершить какое-нибудь приседание, высвободить максимальную силу, совершить следующий там сайдстеп и так далее. Нет, все происходит чрезвычайно быстро. So we need to find a way to train players how to pre-tense, co-contract muscle to be in the right position as fast as possible. Соответственно, нам нужно тренировать наших игроков, пренатягать данные мышцы как можно быстрее в течение важных моментов в течение игры. Для того, чтобы они были быстрее. How you can do it is basically by using important things like stepping, or here in this example, going into contact position, and get players to repeat transition from not being in that position to being in that position as fast as possible. So for instance, from in that example, from being kneeling to being into a good, strong contact position as fast as possible. In the context of agility or stepping, it can be from a stand position to get into the right position for change of direction as soon as possible. И отличным вариантом для того, чтобы натренировать как раз данный специфичный моторный контроль, это давать упражнения, внутри которых сначала игрок не находился в нужной позиции для совершения какого-либо движения, и потом резко находился. К примеру, он не находился в положении для ускорения или для контакта, и потом резко начал находиться в этой позиции для совершения контакта, захвата или же ускорения. Another way to do it, I think I won't play the video now, you'll be able to play it later, but it's to do circuit training, kind of circuit training of plyometrics, but without counter movements. So no eccentric portion first. So it can be, for instance, sit on a box and step up right from the sitting position. Let's just show this. It's no problem. Okay. Like that's plyometrics with only eccentric movements, right? It's basically so that's it, right? И другим способом является некая круговая тренировка. Simply going down here with the added resistance of bend, quick reaction. То есть очень быстро опускаться назад с быстрой реакцией, с каким-то дополнительным сопротивлением. Box, no counter movement. Приседание и выпрыгивание без контрдвижений. Band assisted jump. So once again with the опять же прыжки с резинкой. With the help of the band, you can just go up without counter movements. You see, to jump this high, you should go really down. При помощи этой же самой резинки мы можем, соответственно, выпрыгивать как можно быстрее без этих контрдвижений, противодвижений. Okay. So as you see, it's once again including those kind of training in your program will improve speed and agility, because speed and agility is not just like getting out on the field and doing, some fancy footwork type of things. No, it's first developed through central nervous system mechanism, co-contraction mechanism, all we've talked about until now.
Опять же, и когда мы все-таки говорим о развитии там скорости и ловкости, мы не говорим про то, что наши игроки выходят и делают какие-то странные или интересные движения ногами на поле. Это прежде всего попытка стать сильнее, это попытка задействовать нашу центральную нервную систему, попытка научить наши мышцы сосокращаться и так далее, как можно быстрее. I'll go quite fast on that part, but we'll have all the information to go back to. In the last part of improving motor and neuromuscular control, yes, when I say you shouldn't spend time on technique, I think those are the only technical points that are worth your time, and you can address them by simple drill in your speed warm-up. You don't need to spend more time than this on technique. И опять же, когда я вот в начале лекции говорил, что нам не стоит терять время на отработке технических аспектов развития скорости, я имею в виду то, что вы всегда можете добавить вот именно данные технические аспекты, когда мы говорим про специфичный моторный контроль, нервно-мышечную координацию, и вам не надо на них тратить отдельно много времени. Вы можете взять и вместить данный ряд упражнений внутрь своего разогрева перед тренировкой. So I'll go quick over those few slides, but you have the information. You'll have what I call what's called attractor, which means there's those technical components that you kind of need to respect if you want to have a good movement. But as for the rest, it's variable. It depends of does the player have a ball with him? Is he defending, attacking? But those are constant. I give you what they are, and then I give you drill to implement to address those technical components. Just with those drills, your technical work is done. You don't need anything else. So those are the technical components of specific motor control, right? Yes, And then other drills. And the Now, association. can you get back? Yeah. Поэтому, когда мы говорим о внимании на определенных технических моментах, вот мы говорим про вот эти технические моменты, которые касаются, опять же, улучшения специфического моторного контроля. И на слайде следующем, switch the slide forward. Вот, соответственно, те самые технические упражнения, которые так или иначе отвечают предыдущим этим техническим моментам. Вам не надо на них терять очень много времени, вы их включаете в разминку и уже хорошо. And that's a warm-up before the speed session, right? So here, once again, like people can go and read through. Basically, here I give you the technical component for maximal speed, the drill to include in warm-up to address those. Соответственно, технические компоненты для развития максимальной скорости, упражнения на улучшение дальних технических компонентов. Here is the same, but this time for agility. What are the important technical component of agility work, and what are the exercises to do in your warm-up? И то же самое касается и ловкости. Соответственно, важные технические компоненты и упражнения на данные технические компоненты. So once again, Pia, do you put those drills inside your warm-up, right? Yes. Inside your warm-up before speed session or agility session, right? Not both. Before. Like so, for instance, if you do a maximal speed, and I give an example at the end of the presentation. If you do a maximal speed session, those are your technical points. And those are the drill you might do in your warm-up. Now, if you do a agility session, here are your technical components, and here are what you can include in your warm-up. And if you do acceleration session, here are the technical components. Here are the drill you can put in your warm-up, and I've included videos so people can go back to it. And I'll give, acceleration, right? Acceleration session. Соответственно, вот, вы просто включаете данные упражнения в течение своей разминки перед той тренировочной сессией, которую вы себе запланировали. Соответственно, запланировали тренировочную сессию на максимальную скорость, технические аспекты упражнения. То же самое для ловкости, то же самое для ускорений. Okay, so once you've addressed all those components, then you're ready to actually practice going fast on the field. Как только вы прошли все предыдущие шаги развития этой скорости и ловкости, следующим вашим шагом является просто практиковать быстрый бег на поле постоянно. And you see that's where like many people will
do long specific speed session with lots of drills, lots of exercise, lots of components. If that's what you're after, I'm sorry, it's not what I do. How I see speed is I want to really target speed through my gym session, through all we talked about before. And when it comes to practicing speed on the field, I just want my athlete to go fast. Если вы из тех специалистов, которые хотят длинные скоростные тренировки с огромной кучей различных упражнений, простите, пожалуйста, я вам здесь никак не помогу. Я люблю развивать скорость своих игроков внутри тренировочного зала, и когда они переходят там тренироваться на поле, я хочу, чтобы они просто постоянно двигались там на максимальной скорости. As for acceleration work within a training week, I do 6 to 12 efforts over 15 to 20 meters. And here the variation might be the different starts. It might be starting on your back, starting lying on your front, starting with a player pushing you, starting with a ball, without a ball, varying starts, but just go sprint, accelerate over 15-20 meters. Когда мы говорим, к примеру, про работу на ускорение, то я в течение своей недели включаю от 6 до 12, 15, 20-метровых спринтов. Причем там бывают абсолютно самые разные старты. Игрок может стартовать из положения лежа на спине, или когда, к примеру, другой игрок его толкает и так далее. Но после того, как там это вот разные старты, они выполняют данные спринты. As for top speed work, do 3 to 6 efforts of 40 to 60 meters in distance. And During training week, right? Yeah, in a training week. И когда мы говорим про максимальную скорость, к примеру, это от 3 до 6 спринтов на 40-60 метров в течение тренировочной недели. And here, once again, I might start this time when I do long top speed work. I don't vary that much position. I vary situation. It's safer to ask player to sprint over those distance if it is contextualized, if it's in a rugby situation. If you ask player to just do a 60-meter sprint, and that's all, they might have ego, they might want to overdo it, and you might run into injuries. Best is to, for instance, just put them in situation. It might be go and sprint, score in the corner with someone chasing you over a 60-meter. Put like an intercept situation. You're intercepting the ball, and the defender is going to turn around and chase you. You just have to go and score the try. Put them into a rugby situation, and here they will be able to express top speed in a safe and contextualized manner. That's my point of view. Опять же, я не люблю давать спринты просто так, когда люди бегут по полю от точки А до точки Б. Во-первых, я заметил, что это очень часто небезопасно, потому что в рамках таких спринтов спортсмен может себя перенапрячь, попытаться как-то выделиться или еще что-то, нечаянно получить какую-нибудь микротравму. Поэтому я каждый раз, когда там даю эти самые спринты, я их даю в контексте нашего вида спорта. К примеру, я ему говорю не просто там беги спринт, а, к примеру, создаю ситуацию, где какой-то игрок его перехватывает. То есть он бежит и его, соответственно, преследует с мячом. Или еще что-то. Все в рамках контекста регби-7, выполняя все еще те же самые упражнения, и это будет менее скучно и более контекстуализировано. Да. I'll go quickly over a question, Pierre, from myself. When someone is chasing you, aren't you not overloading yourself as well? No. Why? No, like you said, like 40-60 meter sprints are not safe, but when someone's chasing you, isn't it less safe? No, it's not, because what happens as soon as you introduce someone chasing you, you introduce informations, you introduce feedback to the player that are not just like, oh, the timing, but the goal. If the goal is to score, what you see what you see if you look a game and the player makes line break, once he's sure he's going to be able to score, he decelerates. You never see a player sprinting and through the last part of the 5 meter to score where nobody's chasing him. So
if over 60 meters you give to the player as a goal, go score, and you have someone to chase you, what you're gonna get is player expressing rate of force development, co-contraction, everything we talked about, trying to get fast, get out of the pressure of his opponent. But not overextending himself, right? The goal, he's gonna be able to choose when you decelerate, when to ease off. There might be some change of direction involved in the process, because if the people chasing him get too close, he might have to change direction to get out of his pressure. So all of a sudden, in rugby sevens, the score is never going to be how fast can you be. It's going to be can you score or not. Like if everyone walks and you jog and score, that's still 7 points. That's still okay. Yeah. Yeah. So I think the least in maximal speed is if you have a maximal sprint over 60 meters, if your player gets tired after 50 meters and try to force those last 10 meters, maybe he gets injured. If in the context of being chased and scoring a try, if he did enough, maybe after 40 meters he can ease off. And in the end of the day, the goal is accomplished. He managed himself better. Я прошу прощения, я задал вопрос, что при 40-60 метрах, как сказал Пьер, игрок может себя перенапрячь и быть в положении там, получить травму или получить некий урон, потому что нету какой-то определенной цели. Но при этом, когда его преследуют, к примеру, когда его целью является занести попытку, то риск резко снижается, потому что у нас появляется какой-то дополнительный контекст. К примеру, если вы, там, играя в регби-7, идете быстрым шагом, а за вами никто не идет, и вы пытаетесь занести попытку, вы ее в любом случае тогда занесете. Как только появляется дополнительная информация, цель у игрока не перенапрячь себя, а занести ту же самую попытку. И тогда у него появляется дополнительная информация в голове, он сменяет вектор направления, там происходит торможение и так далее. То есть игрок, выполняя задачу, все-таки еще держится внутри своих собственных там, физических рамок и так далее. То есть контекстуализировать данное упражнение является полезным способом, опять же, предотвращения травм на выполнение таких упражнений на максимальной скорости или ускорении. Вот. Okay. And at the end, I'll give you a couple of examples of sessions that I do. But, you know, once again, as I said with the previous presentation, and it will be the case with following presentation, if you want to reach me out and discuss your particular situation, we can go into the specific of exercise you choose. But I think doing a presentation where I'm just putting on screen, you know, all prepared session, yes, you can take them and go on the field and apply them tomorrow with your players, but it's not teaching you anything interesting in the, you know, in the process. It's better to, yes, I know it's extensive information, it's complicated, but it's still better to reach out and discuss, yeah. Right? If you understand those information, then you can create as many sessions as you wish. Опять же, в конце там, нашей презентации будет пример тренировки, которую использует Пьер, но у вас у всех есть возможность совершенно спокойно связаться с Пьером, обсудить ваши тренировки. Вы, безусловно, можете взять его тренировку за некий пример, но при этом, если вы просто берете его тренировку, то вы от этого ничего не учитесь. Лучше сесть и проговорить те упражнения, которые вы выбираете, почему выбираете, зачем выбираете и так далее. Пока Пьер отошел на секунду, если у кого-нибудь есть вопросы, задавайте в чате. Мы совершенно спокойно проговорили просто заранее с Пьером в связи с предыдущей лекцией на 3 часа. Что уж оставить все вопросы на потом, но так как он сейчас отошел на секунду, если есть вопросы, задавайте. Yeah, I said that they can ask questions after those steps because you were off. Yeah. Sorry. No, everything's okay. Okay, can you see? На момент спустя, just wait a minute, Pia. После этих 2 часов всем все понятно? Есть какие-то дополнительные вопросы? Я был бы очень благодарен, если вопросов нет, то написать «да, все понятно» или там наоборот «не очень» и так далее. Чтобы хоть какую-то обратную связь получить. Буду жутко благодарен. Just waiting. Yeah, we're back. Can you hear me?
Yes, I hear you. I asked for some feedback. Sorry, okay. Yeah, So, everything's sounding clear, so that's good. Yeah, that's it, because we crossed the 2 hours mark and we're still going strong, right? no, we have very few to left. I'm just Oh, gonna doesn't matter. That's talk, okay. just talk quickly about agility to finish. Ага. Дальше Да. мы сейчас, нам уже осталось не так много. Спасибо вам большое за время, которое вы провели. Сейчас мы еще чуть проговорим про ловкость. Same again, like agility. People like to make it like complicated with lots of drills, and the truth is, agility is mostly single leg strength. If you develop single strength, Когда мы говорим про ту же самую ловкость, очень многие специалисты любят это дело все перенасыщать различными деталями и делать слишком тяжелые задачи для развития. Но на деле же ловкость является просто силой одной ноги. If you have this in your program and if you use the technique we talked about, you will improve agility. Then saying this, there is 3 main things we need to work on. Опять же, если вы работаете вот по тем шагам, которые мы проговорили чуть-чуть до этого, то вы все равно будете развивать ловкость. Но вот нам стоит еще также пройтись по каким-то дополнительным компонентам. First is you have to teach athlete base position. Simply what's a good posture to be in a situation where you can change direction. It sounds like basic, but that's the truth. What we can see here at the All Blacks, that guy or that guy, they're just in base position. They have hip inside knee, knee inside feet, weight over the middle of the feet, bum back, chest up, hands ready. This is a position you need your players to understand, and they need to be in that position before they can actually change direction or make decision. Опять же, для того, чтобы там обучить этой самой ловкости, стоит все-таки обучить ваших игроков занимать некую базовую позицию. Если вы видите тут на фотографии, вот игроки, соответственно, сборной Новой Зеландии, оба в черном, готовятся для того, чтобы менять направление движения и, соответственно, набирать скорость. И для этого они занимают позицию, это бедра внутри коленей, колени внутри стоп, вес над серединой стопы, грудь вверх, руки в состоянии готовности. Good way to do it is you can teach player that position and then, for instance, ask them to do high knees or do some kind of wrestling movement or some movement. And then when you say it, or when you introduce a ball, or when there is a certain signal, they have to be in base position straight away and get them into that habit of... Just like an army drill. Yes, exactly. Yeah. И как только вы научили своих игроков занимать эту позицию, соответственно, эту позу, вы можете добавлять какие-то дополнительные движения. К примеру, быстро поднимать колени вверх груди и потом по команде снова занимать эту позу. Или принимать какое-то там другое положение и снова занимать эту позу и так далее. Примерно как армейская тренировка. Там всякие вспышка слева, вспышка справа. Second thing is, before wanting to change direction, you need to be able to decelerate, because all change of direction is breaking into a position and getting out of that position. And so once you get that base position, you need then, secondly, to teach deceleration. It's all about dropping center of mass, reducing stride length, increasing frequency of steps. And this can be developed through small plyometric work, eccentric work. And you see I've included a video of some exercise you can do that you'll be able to watch after and use. Опять же, после того, как вы научили игроков занимать эту данную позу для того, чтобы ускоряться, вторую вещь, которую вы должны их научить, это научить снижать скорость. Это касается большого количества различных деталей. Can you switch back, please? Yes, sir. Yes. Это, соответственно, вы должны опускать центр массы тела, снижать длину шагов, увеличивать частоту там этих самых шагов. Также это развивается в тренажерном зале небольшим количеством эксцентрической и плеометрической работы. И чуть впереди, опять же, будет видео, которое вы сможете для себя посмотреть и там вынести какие-то выводы. Yep, done. Then
Okay, let's makes it simple. There is two ways to be agile, and mainly by agility I mean change of direction, because really that's what we're talking about in the context of sevens. You have two kinds of change of direction. You have a power cut that we see first, which is a fast change of direction. Here, weight is on the inside of the foot. Everything is squared. You have a quick change of direction, and it's used a lot in attack for evasion, quick readjustment, and in defense for getting to tackle position or defensively repositioning. You have them all here. Опять же, когда мы говорим о регби-7, то у нас на самом деле о ловкости в регби-7 самое главное, о чем мы говорим, это о смене направления движения. Есть как бы две основных техники изменения направления движения. Первая называется мощная остановка, это быстрое изменение направления. То есть это вес, который находится внутри стопы. Быстрое движение изменения направления, это применяется, когда мы пытаемся избежать столкновения с защитником, или наоборот, когда пытаемся из статического положения войти в захват и так далее. So hopefully it works. Have a look. Do you see the screen? No, we can ask, of course. Now, покажешь, пожалуйста, видео, Дим. No? Yeah. She will. She will. Yes. Am I showing it? No, you don't show. Yeah, Okay. Now she's showing. Yeah, okay. That's good. You can always ask. It's just like 3 seconds. Так, вот это YouTube, да? Да. Oh, you're progressing your Russian. Да, чуть-чуть. Great. Так, секунду. Soon you'll have no need in me. I don't know about soon, but... So here you can see in action what is a power cut in the context of agility and evading defender. Соответственно, внутри данного видео вы видите, что означает мощная остановка с точки зрения работы. So that's defender's job, right? Now that's the attackant. So first, you see, prepare the step where the defender is not looking. Вы просто готовитесь прежде всего к переходу в позицию в то место, где защитник не смотрит. You see how the power is applied on his left leg at that stage, and he can get switched. Дальше правильное выставление стопы для того, чтобы сменить направление движения. Hips and body turn. There is a strong поворот бедра и поворот тела с сильным толчком. And then finally you can accelerate and escape defender. И впоследствии быстрое ускорение. There has been I think maybe another video of some exercise to do, but disappeared. Okay, doesn't matter. We'll show it once again. Should we show the other video? Okay. Which is on. Yeah, okay. Диан, включишь, пожалуйста, еще одно видео, которое было, соответственно, на предыдущем слайде. Ну, на слайде после этого. На слайде. В презентации, да, там пустой слайд, потому что в нем есть видео. Там Пьер демонстрирует упражнения. Отлично. Yeah, so that's a few exercises you can include at the top of your sessions. Это ряд упражнений, которые вы также можете включить внутри ваших тренировочных занятий. Here you go from tall to land on one leg, simulate that braking forces you have in the power cut. То есть вы идете из положения, из одного положения в резкую остановку, соответственно. You have repeated single leg hoop.
Oh, and same like Повторяемые прыжки на одной ноге. work on that stiffness that you have on the power cut. Работайте над жесткостью, соответственно, внутри данного упражнения, над жесткостью данной мощной остановки. And lateral jumps, same strong leg here, and you have the same pattern as on the power cut, just really strong extension. И также латеральные, соответственно, боковые выпрыгивания на одной ноге. Достаточно? Да. Is it enough, right? Yeah. So continue on. Right. Then I'll show later like other exercise. The second main change of direction, main agility we need to work on is crossover transition. That kind of running when one leg goes and cross the path of the other leg. Weight is on the outside of the foot this time, turning and running. There is a slower change of direction. It's more like a transition pattern, and it's used in attack to evade by taking the outside of defender. And in defense, it's used to run after a kick chase, cover in defense, those kind of patterns. Трекинг. И второй способ изменения направления движения является, соответственно, кроссовер. Это пересечение или перекрест наших стоп, которые, соответственно, выставляются по пути движения другой стопы. Соответственно, для этого нам нужно переносить вес тела на наружную часть стопы с вращением, убеганием. Это более медленные движения изменения направления. Нападающие это используют для того, чтобы уходить от защитников на высокой скорости. Защитники другой команды, соответственно, оппонентов, используют это для того, чтобы преследовать мяч после удара ногой, блокировать игроков и следовать за ними. Sam, if we can go back to Diana for the next couple slides, there will be videos. Диана, давай вернемся к твоей презентации на следующие парочку слайдов. So the link. Do you have it here at the bottom? Видишь ссылку внизу? No? No. So yeah, here quickly, we can see what a crossover pattern looks like in real situation. Сейчас мы увидим, что из себя представляет кроссовер в данной ситуации. So see the player here is going to use a crossover technique now. You see crossover run to get away from the defender. Ну вот он использует, соответственно, кроссовер для того, чтобы уходить от защитника. Okay. Yeah, that guy is good. He had a chance to compete in 100 meters sprint as well in Tokyo, but there was no Tokyo. Yeah, quite fast guy. Yeah, he is. So how can you train those two patterns? Так вопрос, как вы можете все-таки натренировать два этих различных навыка изменения направления движения, то есть кроссоверы и резкие остановки? You can include simple drills for power cut, for instance, a partner mirror, when you're facing with a player and one leads the direction and the other just has to do whatever the other is doing. Первое, вы можете для этого использовать ряд достаточно простых тренировок. Первое, это, к примеру, зеркало, когда у вас два игрока друг напротив друга, один совершает какие-то движения, второй пытается за ним очень резко повторить. As for crossover focus, you can have post wave, which is basically you go under the post as fast as you can doing that 8 figure. So go outside of the first post, inside the second post, then inside and outside again. So doing a 8 figure. Ага.
Для кроссоверов вы просто ставите, соответственно, две штанги, и игроки пытаются оббегать вокруг этих штанг на максимальной скорости, совершая как бы движение восьмеркой. Once you've done that level, По сути, обвивать данные штанги. you can progress. Progression for power cut is to do shuttle races. So you can set up a line of cones, get two partners to start on the same cone facing each other. And on your command, they go on a race. So one, for instance, goes on the right side and he has to go over a cone and sprint back, and the other go on the other side. And whoever is the first to cross again the line wins the race. Соответственно, опять же, мы тут видим различный прогресс сложности данных тренировок. То есть мы начали там с зеркала. Дальше для тех же самых мощных остановок, резких остановок можем использовать челночный бег, когда у нас два игрока стоят друг напротив друга, и один бежит влево, другой бежит вправо, соответственно, пытаясь совершить челночный бег. Other progression for power cut, you can, and for crossover, you can do a zigzag, so basic slalom race. Ага. Опять же, прогрессом для кроссоверов будет являться зигзаг, то есть оббегание там каких-то препятствий. Then next level of progression for power cut, you can create a box of 4 cones, and the player has to go on the cone you tell him to go as fast as he can, touch it, get out of that position, go back to the middle. So that's playing tic-tac, right? Yeah, it's like you're in the middle of the square and then you go touch the cone and get out of that position and go back to middle of the square. And then, for instance, I would tell you the 4 cone can be 4 different color. And I would tell you like red, and you have to go sprint to red, touch, go back to the middle of your square, and it might be blue next, and you have to go to blue. And Да, следующим упражнением может являться, по сути, челночный забег по команде, то есть человек стоит в центре некого квадрата, внутри квадрата, и тренер ему командует. По углам данного квадрата, соответственно, стоят 4 конуса различного цвета, и он стоит в центре этого квадрата, и ему тренер говорит, соответственно, красный, он бежит, касается данного конуса, возвращается обратно в середину, и так далее, так далее, так далее. And same level of progression as for crossover. You might have just a straight line. So you have a blue cone, for instance, that's 5 meters away from the player on his left side, and a white cone that's 5 meters away from the player on his right side, so on the same line. And here, when you tell him a color, he would have to go using that crossover technique, so a leg over the other leg technique to go to cone and come back the other side. Make sense? So yeah, so to the blue and then across the white one. Yes. So the round movement, something like that. Yeah, опять же, левое, правое перекрестное движение и спринт, к примеру, то есть ваш игрок стоит, впереди его на одной линии находится, там, к примеру, синий и белый конус, и он за счет этого перекрестного движения должен сначала пробежать через один, огибать, потом через второй. Получается такое круговое движение. Опять же, используя движение кроссовера, то есть перекрестного движения, нахлест, стоп по траектории. And then finally, if you want to test the player, as for power cut, you can test them through a T-drill. You can look on the web or look on books how it looks like a T-drill. It's very common. And if you want to test the crossover pattern, then you can test them through a Z-drill. Z-drill. И опять же, если вы хотите протестировать своих игроков, но на изменение направления движения, соответственно, на резкие остановки это T-drill. Вы можете совершенно спокойно открыть это в интернете или в какой-либо книжке. Это хорошо описанное упражнение. И то же самое для кроссоверов Z-drill. Просто посмотрите это в интернете, как выглядит данное тестирование, и вы можете его совершенно спокойно имплементировать внутри вашей программы как тестовое упражнение на то, чтобы посмотреть, научились ли они изменять направление движения так, как вы хотели. Those are good progression in pre-season. For instance, you see there is not much context. It's more based on those technical component and just getting the players good with the movement pattern. As you move toward the season and you want to make it more specific to rugby 7, this is a progression you can go through.
Предыдущее, соответственно, было хорошей прогрессии данных упражнений в течение предсезонки, потому что они без контекста, они не специфичны, они скорее на просто выучить данные последовательности движений, а в течение сезона вы можете сделать данные упражнения более специфичными, соответственно, с точки зрения регби-7. So as for power cut, when you want to make more specific, the first progression would be an escape drill. Escape drill is basically you create a small field, a small square, and one player versus one player. One player has to escape the other, so beat him on a one-on-one sort of situation. К примеру, для резкой остановки в течение сезона, для того, чтобы сделать эти упражнения более специфичными, вы можете использовать так называемую тренировку на сбегание. По сути, это ситуация 1 на 1, когда один игрок должен уйти от другого, по сути, совершить прорыв линии. As for crossover focus, that first step will be to do a score in corner drill. You can set up players one-on-one, for instance, 20 meters away from sideline. And the attacking player has to go and score in that corner. In the corner. Okay, and it's chased by the other player. So basically, he cannot cut, he cannot go toward his left, for instance, and step back inside of that player. He has to beat him on speed, going around him and score in that corner. Make sense? So they're positioned in the center of the pitch, right? Yeah, or not necessarily in the center, but you can decide how far you want them away from the touchline, and then progress from here. Maybe the first time you do it, you only want them to be 10-15 meters away from this touchline, so there is not much distance. But in the context of trying to match crossover and maximal speed, you can give them 50 meters to do. You understand? Упражнением для движения перекрестного для кроссоверов является хорошим упражнением занести попытку в угол, то есть вы располагаете своих игроков, опять же, ситуация 1 на 1, и вы просите игрока с мячом, соответственно, занести попытку в угол, именно используя перекрестное движение, то есть вот это вот движение по дуге, ни в коем случае не по прямой. И вы дальше можете прогрессировать это упражнение, увеличивая дистанцию, соответственно, от того угла, куда вы хотите занести попытку, давая больше пространства для защитника, чтобы он защищался. Или, наоборот, меньше для того, чтобы совместить, к примеру, там, работу с максимальной скоростью и еще движение на кроссовер. Second level, you can, for power cut, do a rush defense. So you can, for instance, do a situation where your players are on their try line and they're going to repetition of going out of the try line as fast as possible to defend. And of course, they're going to have to come out so hot, so fast, that they're going to have to stop near the attackant and be able to react to the attackant change of direction. So it's a rush defense sort of situation. Следующим упражнением в наших резких остановках может быть резкая поспешная оборона. Переведем это так. К примеру, когда ваши игроки находятся на линии зачетной зоны, ваши обороняющиеся, и они должны резко выбежать вперед, встретиться с нападающим и резко остановиться для того, чтобы впоследствии смочь реагировать и предсказать его движение. Пойдет ли он налево, пойдет ли он направо и так далее. То есть, по сути, такая вот попытка резко прибежать в контакт. И при этом еще и отреагировать на движение игрока. And then again, and in the crossover focus, you can do defensive shuffle. So, you can have an attacking team that moves the ball laterally from one side or the other and can score a try by just putting the ball over a line 5 meters in front of them. And the defense has to move from one side to another, covering the ground and never leaving space. If they leave a space, then the attacking team can just put the ball over the line and score. Makes sense? So you're inside 22 meters on the 5 meters line, right? Something like that. It doesn't matter where you are on the field, but for instance... Yeah, so just an example, right? Yeah, you can be on the 50 meter, for instance, on the field on the median line, 50 meter, and the attacking team is here passing the ball from one side to another.
right in front of that line, and the defense has to cover the ground and not let any space for the attacking team to just score above that line. Makes sense? Yeah. And yes, the width of the area is 5 meters, right? Опять же, с точки зрения кроссовера, хорошим упражнением будет являться смена в обороне. К примеру, там у вас есть атакующая команда, которая пасует мяч слева направо, справа налево, и ваша команда вся защищается внутри зоны там 5 метров, и она должна очень быстро меняться и двигаться, и не пустить игроков в нападение с мячом, соответственно, внутри этой зоны. Иначе они проиграли. And then how to keep progress it on the power cut side, you can do one-on-ones, 2v1, 3v2 sort of situation. Опять же, для того, чтобы прогрессировать, вы можете эмулировать различные ситуации на поле, там 1 на 3, 2 на 3, 3 на 2 и так далее. And the players would naturally use that power cut focus to change direction. Or if you want to do crossover, you can do chase back. So for instance, the attacking player has to kick over the defending player and both go on a race to get the ball back, kind of chasing movement. То есть мы используем всякие ситуации 3 на 2, 2 на 3 в обороне и в атаке для того, чтобы, опять же, научиться резкой остановке. А если мы говорим, опять же, про кроссовер, то мы можем эмулировать несколько другое упражнение. К примеру, атакующий игрок пинает мяч, и дальше и игрок обороны, и игрок нападения должны вместе попытаться достичь этого мяча первыми. So here I've included like some drill. You can look at it. Some drill for power cut. Some drill for crossover that are easy to use. You can have a look at them. Опять же, вы можете взглянуть там вот в данной презентации снимки различных других упражнений, также на резкую остановку и на кроссовер. Okay, to finish off, we have one slide left or two slides left. It's just okay how to put all this we talk about back together when you want to go tomorrow and do a speed or agility session with your athlete. И вот у нас остался последний слайд, соответственно, который попытается нам все это дело консолидировать, все, что мы сегодня услышали, для того, чтобы, к примеру, вы завтра пошли и организовали свою тренировочную сессию на скорость, на ловкость, учитывая всю информацию, которую вы получили. Here is a structure. First, monitor your athlete. Прежде всего, отсматривайте состояние своих спортсменов. Injured athlete doesn't go fast ever. So, никогда не будет передвигаться быстро. Then start with specific mobility work. We talked about at the beginning with those exercises with band. There is other existing. Start by working on specific small muscle. Try and work with that mobility. Дальше работайте над специфичной работой над мобильностью. Это было в начале еще нашей лекции с резинками, с сопротивлением и так далее. Задействуйте специфичную работу мышц. Then do your technical components, so all those warm-up drill, while they're fresh as the start of the session. Do a little bit of technical work at that moment. Дальше в течение той же самой разминки, которая у вас есть, пока еще игроки свежие, включайте те упражнения, которые у нас были вот перечислены в разминку. Чуть-чуть работай над техникой внутри разминки. Then target that muscle slack we talked about with specific drill. It can be some from one knee down to get into collision if you're on a defense day, or it can be do a small on the field, small jumps circuit as we saw just before starting the first speed sets. Опять же, поработайте и совершите ряд упражнений перед тренировками, где будет немного контакта, либо перед тренировками на скорость. Про те вещи, которые мы разговаривали, с аналогией с машиной и с канатом, вот это вот предварительное расслабление перед последующим напряжением. Используйте те самые специальные упражнения, которые также были проговорены. Then go on to your warm-up sets, practice an exercise, do 2-4 sets of building the intensity, building the distance. And then your main working sets, so the core of your session, keep them really high intensity and low volume. I told you how many sets of acceleration, how many sets of maximal work to do per week. Don't go over those numbers.
В течение разминки выполняйте какие-то свои основные упражнения, 2-4 подхода, но только для того, чтобы просто повысить интенсивность и просто наработать рабочую дистанцию, которая есть. А когда вы переходите непосредственно к рабочим подходам на развитие скорости, ловкости, вы должны помнить, что вы должны работать на максимальной интенсивности и на минимальном объеме, для того, чтобы как раз работать с быстро сокращающимися мышцами. And then at the very end, take 5-10 minutes at the end of the session to put what you've learned back into 7 specific contexts. И дальше в течение последних 50 минут тренировочного занятия вставляйте все, что вот вы отработали, соответственно, какие-то эти подходы и упражнения в контекст регби-7. Okay, I think then when you have the presentation, I gave you example of session for acceleration, max speed, agility. You can have a look at them, use them. Внутри данной презентации также есть небольшие примеры тренировочной сессии на ускорение, на скорость и на ловкость. Вы их можете совершенно спокойно посмотреть. Поэтому... And you will see in all those examples, it will follow that guideline. I will tell you which specific mobility exercise to do, which co-contraction activity, slack muscle activity to do, how to do your warm-up sets, what the core of the session, and how to put it back into context. So really, you have. If they reach you out, right? We Sorry? can talk through. If they reach you out, you can talk through those things, right? Here, there is one example per session. So one for max speed, one for agility, one for acceleration. And all those sessions really follow the guideline I explained. So it's good for them to have a look at the session and to understand how it fits into the guideline. Вы можете рассмотреть данные примеры, тут указаны примеры, соответственно, данных тренировок, и все они подчиняются одному и тому же гайдлайну, который мы сейчас проговорили. Какие мы выбираем, соответственно, на тестирование упражнения, какие мы даем упражнения на то, чтобы предварительно подготовить игрока, какие включены технические компоненты, какая предварительная работа, какой рабочая работа, и как это все там имплементировать в контексте там регби-7 и так далее. Можете рассмотреть, пройтись по этой тренировке, по гайдлайну и для себя выписать, как бы, что из себя представляет ваша, к примеру, тренировка. Okay, so yeah, to finish, that's where I'll finish. Sorry, I've been like long again. I'm really struggling to do That's okay, Pierre. We got accustomed to. Yeah, and so the main thing is, again, like for those who stayed the entire presentation or those who are going to go back to it later, or thanks. And once again, when I started my career, I remember I was looking at webinar or presentation or reading book, expecting to be given like the recipe, you know, like expecting someone to tell me, well, do those 3 exercises and everything's going to be good. Or and then as you work with a lot of athletes, you understand this doesn't take you anywhere, because when a coach gives you his session, it's because he thought about a certain number of things to apply, and the session you see is only the result of the thinking. And it's much better to talk about the thinking than to talk about the results on paper, because if you get the thinking right, then the limit is the sky. You can create as many sessions as you want. It's much more powerful to take the time to talk about the thinking than just to provide concrete examples that are ready to apply. Опять же, когда я только начинал свою карьеру и смотрел тоже вебинары или читал книжки, я все ждал, что какой-нибудь этот автор или ведущий вебинара возьмет и даст мне готовую тренировку, чтобы я ее просто брал и использовал. Но чем больше я работал с различными атлетами, тем больше я начинал понимать, что мне нужно скорее не какие-то готовые тренировки, которые там уже указаны, а нужно было работать над пониманием.
того, как эти тренировки, соответственно, обустраивать. Потому что как только вы понимаете, чего вы хотите добиться, и как только тренер, работая с вами, понимает, чего он хочет добиться, он продумывает много различных аспектов, которые держит в своей голове. И как только вы сами научитесь прорабатывать все эти аспекты и отвечать на все вопросы, исходя из этого самого гайдлайна, то вы можете уже составить не одну тренировку, а сотни различных видов тренировок, которые будут отвечать на ваши вопросы. So, okay, the time for questions, right? Yeah, of course. Question. If they have any, right. Господа, дамы, теперь время вопросов. И еще раз просим прощения, что опять это заняло 2,5 часа, но так получается. Вот, поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, вы можете их задавать, либо Лучше прислать включить впоследствии. микрофон и прямо сейчас задать. Это Да, будет быстро. Либо вы можете совершенно спокойно там написать эти вопросы, отправить на почту Академии регби-центра. Если наберется большое количество вопросов, то мы на них консолидированно как-то все вместе ответим. Если их наберется достаточное количество, а не один вопрос, разумеется. Вот, потому что, да. Если вопросов нет, то мы заканчиваем конференцию. Но если вопросы есть, то включайте микрофоны, задавайте. Еще раз огромное спасибо, что вы сегодня здесь присутствовали. Вот, огромное спасибо. Я